Okay, dear students, we will consider the features of investment. We will return, expected return. Return in the form of dividend or interest or revenue income, capital gain or capital appreciation. We will risk. Safety of principle. We know that when a person invests money, he should have safety of funds. Invest ചെയ്ത പണം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം അറിയാലോ. When we invest money, that money should be received back. So it is one of the essential ingredients of good investment program. Safety of fund signifies protection against any possible loss under changing conditions. Whatever changing conditions occur, market conditions or economic conditions, whatever be, we know that we should get back the invested amount. Okay. So, we have to consider the safety of the invested amount. So, this principle of safety can be achieved through careful review of the economic conditions, industrial trends, etc. before choosing the type of investment. Here we know that correct estimation of the market conditions, economic conditions and industrial trends is not possible. So, what to do? So, it is essential that we should follow diversification. What do you mean diversification? Instead of investing in one security, we can invest in different securities of different companies and different types of securities. So, the main objective of diversification is reducing risk in the loss of capital and income. So, a diversified portfolio is less risky than a single portfolio. That means, instead of investing in one security, we can invest in different securities. So, what will be less? Risk will be comparatively less. The simplest diversification is holding different types of securities with a reasonable concentration on each type of investment. Okay. Next, liquidity and collateral value. What is liquidity? Convertibility into cash without loss. When we invest money, we prefer to convert into cash when we are in need of cash. So, it is essential that our investment must be liquid. It should be capable to be converted into cash without loss of value. ഇപ്പോൾ 1 lakh ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഐ ആം ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് എനിക്കത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ക്യാഷായിട്ട് മാറ്റണം. മിനിമം എനിക്ക് എത്രയെങ്കിലും കിട്ടണം, 1 lakh എങ്കിലും കിട്ടണം. സോ ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു മീറ്റ് എമർജൻസീസ്. So, portfolio of liquid investment enables investors to raise funds through the sale of liquid securities. ഞാൻ പറഞ്ഞു, if an investor has liquid investments or liquid securities, that liquid investments enable him to raise the money or to obtain the money in times of emergencies. രണ്ട് വിധത്തിൽ, either by selling the securities അല്ലെങ്കിലോ or by borrowing. എങ്ങനെ ബോറോ ചെയ്യുന്നു? ബൈ ഓഫറിങ് ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആസ് എ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് യു ആർ ഇൻ എമർജൻസി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്. നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഡിബഞ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് സെയിൽ നടത്താം, എന്നിട്ട് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിബഞ്ചർ കൊണ്ട് പണയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആ ഡിബഞ്ചർ എന്ന സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഡിബഞ്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി. എന്താ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി? എനി അതർ സെക്യൂരിറ്റി അതർ ദാൻ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി. പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുക കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി. ബാങ്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ലാൻഡ് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, ഗോൾഡ് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, ഷെയർ, ഡിബഞ്ചർ, ബോണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് കാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതായിരിക്കണം. 2, അതിന് കൊളാറ്ററൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് മണി
by giving that instrument as a collateral security. Okay. So we know that some investments like preference shares, equity shares, debentures, etc. are marketable, but there may be no buyers. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റബിൾ ആണ്, നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ബയേഴ്സ്, പക്ഷെ അതിന് എന്തില്ല, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ലിക്വിഡിറ്റി. ലിക്വിഡിറ്റി ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നെഗ്ലിജിബിൾ. വൈൽ ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് വി ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ് easily through the stock exchange. So while investing in securities, we have to consider both liquidity and collateral value. Okay. Next we are going to see stability of income. Investors should invest funds in those assets, financial assets that provide stable income. While selecting security, why we invest in security or why we purchase security investment, why we purchase securities? Because we want to get a stable income. Stability of income is one of the essential features of a sound investment. Then regularity of income is consistent with a good investment program. Regularly we are getting income. It is very important. It is consistent with a good investment program. The income should not only be stable ayal matram vara. Income should be adequate. നമുക്ക് regularly income കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, income should be adequate. Okay, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ stability of income as well as adequate income is also a consideration while making investment. Okay, next capital growth. നമ്മൾ പറഞ്ഞു return will be received in the form of revenue income, that is interest or dividend, and capital appreciation, difference between the purchase price and the sale price or market price. So one of the important principles of investment is capital appreciation. A company flourishes when the industry to which it belongs is sound. And the industry means group of companies dealing with the same business. For example, the automobile industry, അതിൽ കുറേ കമ്പനികളുണ്ട്. ടാറ്റ, മാരുതി, ടൊയോട്ട ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലുള്ള കമ്പനികളാണ് ഉണ്ടോ? സോ എ കമ്പനി ഫ്ലറിഷസ് വെൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി സൗണ്ട്. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഈ കമ്പനികളെല്ലാം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ഇൻഡസ്ട്രി പൊട്ടയാണെങ്കിലോ അതിലുള്ള ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും പൊളിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സോ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി, ഓർ ദാറ്റ് കമ്പനി ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി. ഐ ടി സെക്ടറാണ് നമുക്കറിയുന്ന ഇഷ്ടമാതിരി ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് IT ബിസിനസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സോ ഗ്രോത്ത് നോക്കണം, ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ നോക്കണം. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, അത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ്, ആ കമ്പനികൾ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? there will be increase in the market price of the shares. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും ഉണ്ടോ? സോ the investor should also analyze whether there is capital appreciation, growth in the capital, what would be the future market price of the share. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. we can anticipate, we can calculate the future market price based on the past and present condition. Then only we can determine whether there will be any capital appreciation. ഇത് ഞാൻ 25 രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ മേടിച്ചാൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 25 രൂപയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ? ഇനി 25 രൂപയുടെ ഷെയർ മേടിച്ചാൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് മിനിമം ഒരു 250 ആകണം ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടാക്സിൽ. വി നോ ദാറ്റ് വെൻ വി ഇൻവെസ്റ്റ് മണി വി ഷുഡ് സീ whether we can get any tax benefit. We can minimize tax liability. ഞാൻ പറഞ്ഞു, when we use borrowed fund, we interest on borrowed fund is a tax deductible expense. So also there are certain investments which give tax leverage or tax benefit. For example, post office savings certificate, then companies dealing with the infrastructure facilities, providing infrastructure facilities. So while investing money,
The investor should get the benefit of tax exemption from the investment. So there are certain investments which provide tax exemption to the investor. Interest, dividend, capital gain, capital losses. They are treated differently for tax purposes. Some type of investments enjoys special tax incentives കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. When we invest in LIC, life insurance, UTI and port trust, etc. There are these investments and exemptions ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടാക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This also to be. So while investing money, we should be capable to, or we should be able to minimize the tax liability. Income tax liability must be minimized. So then only he can get a higher return on his investment. അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് പോകും? ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഹി ഷുഡ് അനലൈസ്, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം എവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ്, എവിടേക്കാണ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത്. In that investment also we should invest. Then we can get a tax exemption. Okay. ഇതാണ് 7 features of investment. So when we select investment, or when we select a different type of securities or financial assets, these 7 factors are to be considered. Then only we can make a good investment program. Okay.